Fenna, ik ben weer terug in de studio bij Theo en we gaan nu voor een nog kortere bob. Ja, wil je een rondje draaien? Fenna's going for a shorter bob. And that's why she's in my studio. Yes. Okay, let's start on you. Yes. Hello friends on YouTube. Fenna's back to have a short bob. Start, as always, with protection. In the meantime, I let my hair grow. So, for those of you who don't see this is my new hair. Beautiful. Yeah. Yeah. It's like a cap with hair. Yeah. Mooie kleur. Echt een lentekleur die kap altijd. Yeah. Start by wetting the hair. Starting on the cut. Now for those who watch my videos, I always tell you that I see the lines when I make photos. So also in this case I see the line because I can see the skull bone through the hairs in the natural shapes. So I can see it laying here. So when I go in here, I'm certain that I'm on the skull bone. So I'm going in here and make a nice short line, shorter to the fronts, a lot lighter, and a nice short neckline. And she has really a lot of hair. Start again parting. Start again on the skull bone. But now I stay just above it. So I take about a centimeter above the fold of the skull. So free the underlines. Gonna get this a lot shorter. Huh? Are you ready? Yes. Go for it! Lifting up the hairs into the fold of the skull. Make use of all the roundings her beautiful skull shows me. And I can feel the warmth getting out of her hair. Because when you have thick hair like this, it feels warm. Yeah. Go gently up, in the speed you can handle. And catch the hairs with my comb. And see how beautiful the shape of her skull is. Her neck is in the center of her skull, so she has a lot of volume just by her natural shapes. And those shapes you can use on a cut. Go in the opposite lines of the natural fold. Holding the lines nice and softly. Very feminine. Het kietelt. Ja, lekker hè? Ja, het is heel gek. Ja, geloof ik. Ja. She tells me it tickles. As a man I know of course that it tickles. I know this experience. But I think women are more sensitive in the necklines than men are. And mostly tell the boys that also. And also when you like somebody and you smell here around this place, you're certain when this smells right, it's a good person for you. Mm. Because there is the natural flavor is the most beautiful and you can really smell the beauty of a soul. So the beautiful thing of a short neckline is also that you can really play with the lines. So when you touch somebody, it feels a lot nicer when this is short than when it's long hair. And for you as a person to touch it is also, it feels so soft, it is so nicely, it's like satin.
I'm telling this also because your boyfriend is sitting here, so not that you think I'm seducing her. No, I really love her, but I'm not going to seduce her. Je zou eens kunnen denken, ik denk van, ja, die man die heeft wel heel veel aan die modellen. Ja. Die Oh, moet wel dat wat zit werk. heel kort. Maar hoe lekker dat voelt, hè? Maar ik vind dat bij jou ook altijd heel fijn. Dit is wel heel, moet je wel heel erg aan wennen hoor. Ah! Oké. Lekker, Ja. hè? Okay, cleaning the contour line. Put my blade a little bit to the back so I get a soft line. Then go in the opposite lines. Still holding all the lines feminine and soft. Put my blade in the sharpest position. Correct the underline. En clean the contour. Ik heb nog nooit denk ik een neus in de nek gehad. Eén keer. Ja? Eén keer, ik moet daar net aan denken. Toen, ik had die dag het laten knippen, toen kwam toen was nog niet mijn eerste vriendje. Ik was toen er helemaal weg van, dus wie weet. Die heb ik toen ontmoet, met dat korte haar. Die vond het ook helemaal fantastisch. Toen had je nog niet op zo hard gedaan. Toen had ik had hem volgens mij al 1 keer ontmoet. En toen daarna had ik het zo kort geknipt. Hoeveel? Ook bijna dit. Echt? Ja, je hebt 1 keer echt dat het opgeschoren is. Ja, dat dit nu wel iets korter is. Maar het is nog niet opgeschoren. Nee, een klein beetje. Ja, een klein beetje. Gehad. Ja. Okay, let's start on the bob line. Take a centimeter above the line of cutting. Hold it in the line of beautiful chin line. Ik moet op mijn eigen taal letten hier ook, hè? Dat is wel lastig. Ja. Dat is echt lastig, we doen alles tegelijk, we zijn multitasken. Ja, het zijn veel handelingen. Ja, zeker. Wet the hair. A bit, so you can watch with me. Start on the center line. Hold the hairs on the line of cutting. Go in. Bend the hairs. Make a graduation line again. So lay the hairs over the roundings of a skull. Use the skull as a guide. This way I'm also certain that I get into the lines of her beauty. Go back over the same line. Then take the hairs over and lay them around the skull. So first created the line and then I lean it over so you get a fold to the inside. You can already see the change it makes. See how beautiful this lays into the lines of the skull? So it gives that rounding, that warm feeling, that feminine, soft feeling. Do this of course on both sides. First lay them into the line, leaning with my fingers on the skull bone.
Dat is ook wel lastig zo op YouTube. Hè? Je moet om de hoek kunnen knippen een beetje. Anders zit je voor je eigen beeld. Ja. Ja, dat zijn nieuwe technieken. Ja, om de hoek knippen. Ja. Maar ik heb ook podiumwerk gedaan, hè, dus wat dat betreft scheelt dat wel. Je hebt al heel veel verschillende dingen gedaan. Ja, hè? heel veel. Ja, mooi. Yeah. Like I did on the other side, now I go in from this side, take the hairs up, give them that rounding to the inside, so bend them around the shapes of the skull. Zoals het nu is, hè? Zo is het vaak de hele dag zo rustig. Ja, dat is fijn. Ja. Nou, we zijn dus gisteravond teruggekomen laat. En vanmorgen waren we een rondje aan het wandelen. Nou ja, ik was echt helemaal van de waps af van auto's, kinderen, volwassenen. Overal waren mensen. Ja, dat is een nadeel, hè? Ik moest daar echt even van bij komen. Ja, dat geloof ik wel. Deze Zie je hoe mooi die schedellijnen nu worden? Ik zie je niet, maar vast wel. Nee, maar hij, kijk. Zie je hoe mooi dit over de schedel nu valt? Precies op de lijn van haar schedellijn. Dit is de schedellijn, schedelbot. Ja. En nu vallen de haren er precies in een rondje overheen. Ja. Dus krijg je heel mooi die natuurlijke rondingen. Before I go any further, I go for the center line of the skull till behind the ears. Part the hairs to the side. En voor jou wordt het steeds lichter natuurlijk het haar. Ja. Het ligt steeds minder. Het voelt heel gek. Dat geloof ik wel. Again, lay your fingers into the line of cutting. Hold them in that line. And this line I'm gonna continue to the front also. So work first till I get on the center of the skull. So all the hairs that lay to the right, I take to the right. Nou, wel lief dat je Diana ook nog gevraagd hebt, nog een keer extra. Ja. Ja. Ik vind dat wel lief hoor. Ja. Nou, ik voelde mezelf een beetje bezwaard tegenover haar. Ja, dat is lief, dat zijn mannelijk. Oké. Dus het is heel bijzonder dat je als vrouw hebt. Vrouwen kunnen heel makkelijk naar een andere kapper gaan, puur omdat het er mooier uitziet, of leuker eruit ziet, of dat ze Ja. vriendinnen hebben die zeggen, dat is toch geweldig. Nou, ik heb wel eens, nou weet ze ook, een keer naar een andere kapper geweest. Ja. Dus iemand zei een krullenkapper. Of een onzin. Sorry? Dat is een onzin, een krullenkapper. Ja, nou, uiteindelijk heeft ze wel dat voor gevraagd. Ja, ze Ja, zijn toen hartstikke dacht ik, duur. Ze knipt helemaal niet beter dan Diana. Nee, Maar dat soms is is het ook goed om te Nee, maar dat is ook ervaren zo. ergens anders te. En dat zei ze toen ook. Hè. Soms moet je het ook even I'm ervaren. talking about a staff member of mine. She has curly hair and she went to a curly hairstylist. But that makes no difference because a person with curly hair is always knowing the best things about curly hair. Yeah. So thank God, when I was young I had curly hair. And from a young age I did my own hair. I really like curly hair. Beautiful. It is. Yeah. And it does what it likes to do. Yeah. Hanging down curly. Take every time apart with it. Lay it over the roundings of the skull, so always follow the roundings. Hold the natural lines into the line of cutting. Lifting it a bit up. Hold my fingers always in the line of the chin line. And by now, because it's a short bob, I use the fine part of my comb so I get the hairs real straight in the line of cutting.
Coming to the last part on this side. Again, find your roundings. Lift it up. See the difference in length. It's more than 2 inches. Ja, ze staat er wel Now pretty see the difference in length between the left side and the right side. Of course I'm gonna work on this. Nee, Diana is gewoon een heel fijne collega. Ja, daar mag ik wel blij mee zijn. En ik ook. Ja. En zij ook naar mij. Ja, dat geloof ik. Leuke dynamiek. Ja. Wij zijn echt partners, life partners. Ja, dat geloof ik wel. Dus je kan ook wel mooi aan kunnen vullen. Ja, we hebben ook al veel gedaan, hè. We zijn samen naar Florida geweest. Echt? Ja. In één hotelkamertje gelegen. Die Amerikanen denken dat ze mijn vriendin was. Een vieze oude man met een jonge bloemske. Oh, maar naar Florida, joh. Ja. Voor werk of Kappelsbeurs, vakantie? ja, kappelsbeurs. Nice. Ja, dat is echt gek. Hele grote beurs. Met de nieuwste technieken. Ja, dus in Amerika is alles groot, hè. Ja. See how wonderful the hairs lay around the beautiful skull. And now you can see also how beautiful this shape is. Look at the volume she has by the beautiful skull that's beneath it. So the roundings are beautiful. Kort, hè? Oh, het is wel, ja, het is heel kort. Het leuke is dat nou het meisje van jou naar boven komt. Ja. Dit is echt een meisje-kapsel. Dit is een kindje. Ja, dit is echt een kinderkapsel een beetje. Maar kapsel. Okay, going back to the line. Watch at the chin line. Hold my fingers into that line, of course. See how the hairs naturally bend in the perfect line. Now I don't have a mirror here, so I'm gonna sit in front to watch if my lines are the same length, and they are. Because mostly a good bob has different in length at the front. This is by the way the implant of the hairs are. In her case, on this side, the implant is more to the back than on the right side. So therefore, this side will always look a little bit longer, but it's a natural shape. So again, lay the hairs over the rounding, finding the baseline. And you see it's a very blunt line to cut on. But she has a bit wavy hair, so when you want to get the waves out, it's always the best to hold the blunt line. Never thin it out. Coming to my last line. Can lay the hairs on the line of cutting. Go back over the same line and twist it a little bit so you get a better fall into the hairs. Go to the front. Find the difference between the left side and the right side. Now you can see the difference. This implant is more to the back than that, so that's why this implant is longer. So take it a little bit over to the center line and just connect them
in a soft point cut technique. So both lines will look the same length. Are not. Thank God for that. Hallelujah. So far, the short bob. So now I can start the hair. Je bent echt prachtig. Een mooie kopie hoor. Dat is echt... Doet veel op. Zal ik je even de thee aangeven? Zit die goed dat moment? vind ik wel lekker. I'm your perfect butler. Ja. Oh, sorry. Maar nee, Lekker. Ja, is ik ben nou voor jou, hè, dat wist je al. Een kopje thee. Ja. Voelt lekker hè? Her boyfriend is checking it out. Zijn hè? Ja. Ja, maar zo voel je het ook niet. Je voelt eigenlijk zo voel je. Ja, maar ik denk dat het andere processen zijn. Ja, ik denk het ook. He's got to work on it. Ja. Kom, ik ga drogen. Now to style hair, I take a smooth of Lonzo because I want as less curly hair as I can. Don't take much, just a little bit. Massage this gently into the hairs, and this product is activated by the blow dryer and the heat of the blow dryer. Comb this through the hairs. Start blow drying, take a medium brush, start in the back. Zo weer een beetje het 8-jarig Fennaatje terug zo. Ja, zeker. Heel klassiek. Ik ben nu weer blonder geworden. Ja. Wat lichter. Ja. Ja, ik vind het leuk om de reacties te horen, want die gaan we zeker krijgen. Ja. En ik weet zeker dat deze reacties zijn dat je in de start veel mooier was dan nu. Ja. Terwijl dit echt een topbob is. Now you see a classic bob. This is a classic shape of bob. And you see the shapes are almost out of her hair, so she has a smaller hairstyle. Then gonna clean and then take out the cape and then she shows you the current hairstyle. She smells really nice. Thanks for that. She turns around and we see each other next video. Bye bye. Dankjewel. Hoi, ik ben Fenna. Ik ben weer terug in de studio bij Theo. En we gaan nu voor een nog kortere bob. Ja, wil je een rondje draaien? Fenna's going for a shorter bob. And that's why she's in my studio. Yes. Okay, let's start on you. Yes. Change for the Piccadilly and Victoria line. Exit for Buckingham Palace.